వెల్కమ్ టు హిట్ టాక్స్. నేను లుంబిని బూజల. ఏ కంట్రీకి వెళ్ళి ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఏ సిటీలో ఏ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తే బాగుంటుంది, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, సెటిల్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఏ కంట్రీలో బెటర్గా ఉంటాయి, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయడానికి, ఉన్న ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేయడానికి ఇవాళ మనతో జాయిన్ అవబోతున్నారు కో ఫౌండర్ ఆఫ్ గ్రాడ్వైన్, సూరజ్ పేరి, helping students study abroad and solving issues in climate change, energy and education. Let's talk to him. నా నెక్స్ట్ తీసుకునే జాబ్కి కోర్స్ బెటర్గా ఉంటుందా కాదు, కంట్రీని చూస్ చేసుకున్న తర్వాత కోర్సు అక్కడ ఏది ఉంటే అది చేద్దామని చెప్పి ఈ కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ ఇప్పటికి చేంజ్ అవ్వలేదు. స్టూడెంట్స్ చాయిసెస్ కూడా వాళ్ళ కజిన్స్ ఎక్కడ వెళ్ళారు, వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు దాని మీద డిపెండ్. సో వన్ ఆఫ్ ది అడ్వైస్ దట్ వీ గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఇస్ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు లండన్ కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ ఇంకా బెటర్గా ఏం మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ దేర్ ఆర్ సమ్ మిత్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, అది మనం బ్రేక్ చేయాలి. ఐఎమ్ షూర్ ఐమ్ గోనా గెట్ అ టన్ ఆఫ్ హేట్ ఇన్ ద కామెంట్స్. దట్స్ ఓకే. ఇన్ ద US యు ఆర్ అ వెరీ అంబిషియస్ స్టూడెంట్ లుకింగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ నెక్స్ట్ 4-5 yearsలో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి చదవడానికి. ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ ఎనీ అదర్ డెస్టినేషన్ దట్స్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ద సిలికాన్ వ్యాలీ టుడే. South Korea is coming up as a decent destination if you want to do anything technology related. A destination choose చేసుకునే ముందు వీసా ఫ్రాడ్స్ కానీ లేదంటే యూనివర్సిటీ రిలేటెడ్ కూడా చాలా మంది అక్కడ యూనివర్సిటీ ఉందనుకొని వెళ్ళిపోయి ఫేక్ యూనివర్సిటీస్. This is a very touchy and sensitive topic. స్టూడెంట్ డబ్బులు కట్టాడు అంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వీ డెలివర్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ సర్వీస్ ఫర్ ద స్టూడెంట్. ఆన్ ద అదర్ సైడ్, బికాజ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ యాజ్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టుడే, భలే నేనేం రీసెర్చ్ చేయకుండా కన్సల్టెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతాను, వాడే అన్ని చేపించేస్తాడంటే. పోస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చేసరికి దెర్ ఆర్ 4 locations in the US that are absolutely fantastic. థింక్ అబౌట్ ద కంట్రీ చాయిస్ వెరీ వెరీ డీప్లీ. ఊరికే ఎవడో ఎక్కడో అడ్మిషన్ ఇస్తున్నాడు కదా అని బ్యాగ్ ఎత్తేసుకుని వెళ్ళిపోతే యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ ద సేమ్ బ్యాగ్ అండ్ 40-50 lakh of debt on top. హలో, హౌ ఆర్ యు? గుడ్, హౌ ఆర్ యు? ఐఎమ్ గుడ్ టు. సో ఫైనలీ చాలా రోజుల తర్వాత మనం ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత సో బేసిక్గా ఫస్ట్ డౌట్ ఏముండే అంటే నాకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మన లైఫ్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత నుండి థింగ్స్ చాలా చేంజ్ అయిపోయాయి. డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ మనము ఎఫెక్ట్ అవుతూనే ఉన్నాము. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కెరియర్ పాత్స్ కానీ చాలా ఇన్ఫ్యాక్ట్. సో ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముంటాయి అంటారు మనకు? ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఈ షో గురించే మాట్లాడదాము. షో స్క్రిప్టింగ్ లో ChatGPT వాడుతున్నారా? కరెక్ట్. మీరు ఎలాగైతే ChatGPT వాడుతున్నారో అలాగే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇన్ దర్ ఎంటైర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ జర్నీ ఆర్ ఈవెన్ హై స్కూల్ జర్నీ అసైన్మెంట్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరు ChatGPT వాడుతున్నారు. సో ఇంత పర్వేజివ్గా AI వచ్చిన తర్వాత మనం ఎలా ఆలోచించాలి అంటే AI ఈజ్ నాట్ హియర్ టు రీప్లేస్ ఎనీథింగ్. సరే, మనకు కొన్ని షార్ట్ టర్మ్లో చూసుకుంటే కొన్ని జాబ్స్ పోతాయి, కొంతమంది డిస్ప్లేస్ అవుతారు, బట్ ఇన్ ద లాంగర్ టర్మ్ AI ఈజ్ అ గుడ్ వెపన్ ఫర్ అస్ or a good సాథీ ఫర్ అస్. రైట్? మనం ఎలా యూస్ చేసుకుంటాం అనే దాని మీద చాలా డిపెండెంట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అసైన్మెంట్స్ చేయడానికి అని చెప్తున్నాను కదా, ఇదే హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అసైన్మెంట్ కాకుండా ప్రాజెక్ట్ ఐడియాస్ వెతకడానికి కూడా యూస్ చేస్తారు. ఇదే ఆంటర్ప్రినర్స్, ఇదే హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్, ఇదే కాలేజ్ వాళ్ళు స్టార్టప్ ఐడియాస్ చూసి ఎక్కడ మార్కెట్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి అది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళే ఏఐలో వాడి క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ ఆల్గరిథమ్స్, బ్రెయిన్లో ట్రెమర్స్ డిటెక్షన్ ఆల్గరిథమ్స్ ఆర్ ఈసీజీ ఈకేజీలో అబ్నార్మాలిటీస్ ఇవి చూడడానికి వాడుతున్నారు. సో ఏఐ అనేది ఎస్ ఇన్ ద షార్ట్ టర్మ్ స్కేరీగా ఉండొచ్చు, నా జాబ్ పోతుందేమో అని భయం ఉండొచ్చు, కానీ ఇన్ ద మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ ఏఐ ఇస్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫ్రెండ్ ఫర్ యూ. అది యూస్ చేయడం మాత్రం రావాలి. ఆ యూస్ చేయడం రావడానికి మనము ట్రెడిషనల్గా 4-year అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ చేస్తూ ఓన్లీ అదే పాత్ ఫాలో అవుతే యూస్ చేయడం డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది. సో కాలం మారుతున్న కొద్దీ మనం కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి. అండ్ ద బెస్ట్ వే టు get used to what AI is going to be able to do is start with basics. బేసిక్స్ ఏమున్నాయి, మనం ChatGPT వాడి డైలీ ఏమైనా చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది ChatGPTలో పెట్టండి.
పర్ప్లెక్సిటీ వాడి సెర్చ్ ఏదైనా చేస్తున్నాం, అది గూగుల్ నుంచి పర్ప్లెక్సిటీకి రావచ్చు. ఓకే. చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఏఐ ఎస్ ఈజ్ స్కెరీ, బట్ ఇట్ కుడ్ ఆల్సో బీ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్. యా. Yeah. సో బేసిక్గా మనము జనరల్గా ఎట్లా ఆలోచిస్తాము ఏంటనేది మనకే తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఈ పాడ్కాస్ట్ మనం చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు ఐ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా, సో ఇట్లా చేయాలి ఇది అని చెప్పేసి. బట్ లాస్ట్ మినిట్లో నా దగ్గర ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, లేదంటే డే మొత్తం బిజీ ఉండడం వల్లనో అనుకుంటే లాస్ట్ మినిట్లో ChatGPT ఉందిలే, రిలవెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంది, ఇంకా బెటర్గా ఆలోచిస్తుంది, 360-degree వ్యూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి. సో దిస్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ. బట్ నా మైండ్ పవర్ని ఆర్ నా రీసెర్చ్ అబిలిటీస్ని కానీ డెఫినెట్లీ తగ్గిస్తుంది కదా ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే లెట్స్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ChatGPT లేనక ముందు మీరు రీసెర్చ్ ఎలా చేసేవారు? యూ వుడ్ హ్యావ్ టు గో టు గూగుల్, లుక్ త్రూ అట్లీస్ట్ టాప్ ఫస్ట్ సెర్చ్ కాకుండా యూ వుడ్ లుక్ త్రూ మేబీ టాప్ 10 సెర్చెస్ అబౌట్ ఎనీ గెస్ట్ ఆర్ ఎనీ టాపిక్ ఎక్సెట్రా, అండ్ ర్యాబిట్ హోల్స్లో ఎంటర్ అయ్యేవాళ్ళు. విల్ గో లుక్ త్రూ, దాంట్ నుంచి ఇంకో లింక్ వస్తుంది, యూ విల్ క్లిక్ టు అనదర్ లింక్, వికీపీడియా వస్తుంది, వికీపీడియాలో మల్టిపుల్ అవెన్యూస్ ఉంటాయి, అవన్నీ డిక్ త్రూ చేసుకుంటూ వెళ్తే at the end of maybe 30 or 45 minutes మీకు కావాల్సిన పాయింట్ వస్తుంది. ఓకే. One of the things that ChatGPT is great at is 35-40 minute రీసెర్చ్ క్రిస్టలైజ్ చేసి 1 minute లో ఇస్తుంది. కట్ డౌన్ చేసి మనకి ఎలా కావాలో అలా ఇస్తుంది. కానీ మీరు చెప్పినట్టు థాట్ ప్రాసెస్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అంటే, ప్రాంప్ట్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో అది కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఆ ప్రాంప్ట్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే మనకి ఆన్సర్ కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఆ ప్రాంప్ట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే మనం ఆల్రెడీ కొంచెం కాంటెక్స్ట్ ఉండాలి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ కెన్ జస్ట్ ఏదో ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చేసి నాకు ఏదో ఒక ఆన్సర్ వచ్చేస్తే ఆ ఆన్సర్ తీసుకెళ్ళి స్క్రిప్ట్ చేసేయలేము, ఆ ఆన్సర్ ఏదో ర్యాండమ్ వచ్చేసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి అసైన్మెంట్ ఇచ్చేయలేము. దాని వెనకాల కూడా there's some amount of thought process that you have to put in, some amount of effort that you have to put in. ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ తగ్గింది, బట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అస్ థింక్ డీపర్. ఆన్సర్స్ రావట్లేదు, బట్ ఆ క్వశ్చన్ ప్రాసెస్నే కొంచెం డీప్గా వెళ్తున్నాం. ద వే వీఆర్ ప్రాంప్టింగ్ ద సిస్టమ్, సో వాట్ అనే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. యూఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో క్యూరియాసిటీస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్లికింగ్ లింక్స్ అండ్ గో త్రూ మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ వాస్ డూయింగ్ టుడే ఈజ్ ఒక వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మేము కూడా ఆన్ వై యూ షుడ్ గో టు అ పర్టికులర్ కంట్రీ వర్సెస్ సమ్ అదర్ కంట్రీ, రైట్? మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఏం అడుగుతున్నారు, చదువుకోవడానికి వెళ్ళాలి, ఏ కంట్రీ వెళ్తే బెటర్. నాకు ఆన్సర్స్ కొన్ని తెలుసు, బికాస్ ఐ బీన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. ChatGPTని అడిగితే ఇట్ గేవ్ మీ సమ్ ఆన్సర్. ప్రాంప్ట్ ఏం వేసాను, విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ కంట్రీ టు డూ యువర్ మాస్టర్స్ టుడే క్వశ్చన్ మార్క్, అంతే, ఇంకేం ఎక్స్ట్రా ఇవ్వలేదు. సో ఇట్ గేవ్ మీ వన్ ఆన్సర్. ఐ ఆస్క్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వై, నెక్స్ట్ అనదర్ వై. ఒక 5 layers డీప్ వెళ్తే దట్స్ ఇనఫ్ రీసెర్చ్ ఫర్ మీ that would have taken me 40-45 minutes easy on the internet. So it also depends on how you're prompting, how you're thinking about using AI. ఊరికే బ్లైండ్గా క్వశ్చన్ వేసేస్తే డేటా జంక్ ఇన్ జంక్ అవుట్. So we can't do that. You've got to be able to give well thought out prompts, and that's where the next generation is going to be for AI. ఎంత సింప్లిఫై చేసింది లైఫ్ని కదా. నైస్. యా. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు కరెంట్ సెనారియోలో కాలేజెస్ని చూస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటా, ఏ కంట్రీకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్. సో నేను ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేశాను, ఎక్కడ నా కోర్స్ బెటర్గా ఉంటుంది, నా నెక్స్ట్ తీసుకోయే జాబ్కి కోర్స్ బెటర్గా ఉంటుందా కాదు, కంట్రీని చూస్ చేసుకున్న తర్వాత కోర్సు అక్కడ ఏది ఉంటే అది చేద్దామని చెప్పి ఈ కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ ఇప్పటికీ చేంజ్ అవ్వలేదు. అన్ఫార్చునేట్లీ మనము కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం. అవుట్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గోయింగ్ అవుట్ ఫర్ అ మాస్టర్స్ డిగ్రీ, అండర్ గ్రాడ్ మాట్లాడలేదు, ఆఫ్టర్ అండర్ గ్రాడ్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఆర్ ఫ్రమ్ ద 2 Telugu states. మన తెలంగాణ ఆంధ్రాకి మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. మన వాళ్ళందరూ అండర్ గ్రాడ్ చేస్తారు, మోస్ట్లీ బయటకు వెళ్దామనే చూస్తారు మాస్టర్స్కి. తెలంగాణ ఆంధ్రాలో ఇంత క్రేజ్ వచ్చేసరికి స్టూడెంట్స్ చాయిసెస్ కూడా వాళ్ళ సీనియర్స్ ఎక్కడ వెళ్ళారు, వాళ్ళ కజిన్స్ ఎక్కడ వెళ్ళారు, వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు, దాని మీద డిపెండెంట్ అయిపోయింది. సో వన్ ఆఫ్ ది అడ్వైస్ దట్ వీ గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఇస్ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసే ముందు కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కంట్రీ సెలెక్ట్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ 3 or 4 criteria దట్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం.
వాట్ ఆర్ అదర్ సిటీస్ దట్ ఆర్ క్లోజ్ టు అస్? బెంగళూరు, బాంబే, మేబీ ఢిల్లీ, మొత్తం ఇండియా చూసుకుంటే. ఏ కంట్రీకి అయితే వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నామో దట్ కంట్రీ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ బిగర్ దెన్ ద సిటీ దట్ యు ఆర్ ఇన్. హైదరాబాద్ పాపులేషన్ ఎంత? అబౌట్ 60 lakh అక్రాస్ జిహెచ్ఎంసీ, మేబీ couple of crores, right? Sweden population is about 1.5 crore, 2 crores. So నేను స్వీడన్ వెళ్తాను అంటే it doesn't make sense. Whichever country you are going to or want to go to should be at least opportunity size లో as big as the city or the two cities that you are around. Okay, how great is the opportunity కన్నా size first important. Matters. How great is the opportunity అనేది very good perspective. కానీ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీస్ అందరికీ రావు. మనం ఒక ప్రాక్టికల్ పర్పస్లో ఆలోచించాలి. ఏంటి, మనం ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్, వీఆర్ నాట్ ద సేమ్ యాజ్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ. సో మనకి హౌ గ్రేట్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ మనకి ఎందుకు వస్తుంది అన్లెస్ వీ ప్రూవ్ అవర్ సెల్స్ అండ్ టేక్ సమ్ టైమ్ దర్. సో హౌ గ్రేట్ అండ్ హౌ కటింగ్ ఎడ్జ్ అన్ ఆపర్చునిటీ కన్నా హౌ మెనీ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్. వాల్యూమ్ చూసిన తర్వాత దెన్ యూ లుక్ అట్ నా ఫీల్డ్కి తగ్గట్టు ఆ కంట్రీలో ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా లేదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు, నేను ఎంబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆఫ్టర్ బ్యాచిలర్స్. ఎంబీఏ చేయడానికి వాట్ ఆర్ సమ్ ప్రీ రిక్విజిట్స్? ఎంబీఏ చేయాలి అంటే ఒక సప్లై చైన్ ఇండస్ట్రీ అయినా, ఒక మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టింగ్ ఇండస్ట్రీ అయినా, ఒక ఫైనాన్స్ ఇండస్ట్రీ అయినా, ఏదో ఒకటి ఉండాలి. ఎంబీఏ చేయడానికి నేను ఐర్లాండ్ వెళ్తాను అంటే ఐర్లాండ్లో ఏముంది? ఐర్లాండ్ ఈజ్ ఆల్ డేటా సెంటర్స్. So if you're doing computer science, tech jobs కావాలి అంటే ఐర్లాండ్ మైట్ బి a decent place. ఎంబీఏ చేయడానికి నేను ఐర్లాండ్ వెళ్తాను అంటే జాబ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మీకు లోన్ తీసుకుంటారో వాట్ ఎవర్, హౌ ఎవర్ యూఆర్ పేయింగ్ ఫర్ ఇట్, దాన్ని తిరిగి ఎలా కడతారు? సో సమ్ ప్రాక్టికల్ కాన్వర్సేషన్స్ హ్యావ్ టు బి హ్యాడ్ ఈవెన్ బిఫోర్ యూర్ చూసింగ్ అ యూనివర్సిటీ. ఫస్ట్ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి సెకండ్ పాయింట్, ఎస్ ఓకే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, యాజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ నాకు దొరుకుతాయా లేదా? ఓకే, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, యాజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ నాకు దొరుకుతుంది, ఆ కంట్రీ నన్ను ఉండడానికి అలౌ చేస్తుందా లేదా? దట్స్ అనదర్ బిగ్ కన్సర్న్. ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇమిగ్రేషన్, జాబ్స్ ఉన్నాయి, సరే ఓకే వెళ్తాను, ఇఫ్ ద కంట్రీ డజంట్ అలౌ యూ టు స్టే దేర్, ఏం చేస్తాం? జాబ్స్ ఉన్నా మనం ఎంత స్తోమత ఉందా? నో పాయింట్. కరెక్ట్. సో దెర్ ఆర్ 3 or 4 criteria that you have to keep in mind. దాన్ని బట్టి వన్స్ యూ సెలెక్ట్ అ కంట్రీ, దెన్ యూ ఫిగర్ అవుట్ ఆ కంట్రీలో గుడ్ యూనివర్సిటీస్ ఏమున్నాయి, మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఏ లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ యూ గో అహెడ్ విత్ దట్. ఓకే ఓకే. మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది యుఎస్. అండ్ అక్కడున్న జాబ్ మార్కెట్ కానీ, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నా కూడా మార్కెట్లో దే ఆర్ లైక్ ఏం చేయకుండా ఉన్నారు అట్లా. సో సెకండ్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అనుకుంటే మనము, సో లండన్ కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, ఇంకా బెటర్గా ఏం మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు? ఓకే, ఫస్ట్ దేర్ ఆర్ సమ్ మిత్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, అది మనం బ్రేక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రెడిషనల్ పాపులర్ మీడియా, అన్ని చోట్ల న్యూస్ రిపోర్ట్స్ అబౌట్ ద యుఎస్ ఇస్ లే ఆఫ్స్. టెక్నాలజీలో లే ఆఫ్స్ ఉన్నాయి, ఇంతమందిని లే ఆఫ్ చేశారు అవన్నీ. బట్ వన్ మేజర్ ఫ్యాక్ట్ మనం ఏం మర్చిపోతున్నాం అంటే, అంతమంది లే ఆఫ్ అయ్యారు అంటే ఇంకెంతమంది యాక్చువల్లీ వర్క్ ఫోర్స్లో ఉన్నారు, ఎన్ని జాబ్స్ మంత్లీ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మే 2025, సో లాస్ట్ మంత్, బ్యూరో ఆఫ్ లేబర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ ద యుఎస్ వాళ్ళ ప్రకారం 139,000 జాబ్స్, నాన్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ యాడ్ అయ్యాయి వాళ్ళ ఎకానమీలోకి. దేర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఇన్ ద యుఎస్ టుడే ఇస్ 4.2%. ఓకే, all of the jobs just in May 1.3 lakhs. మొత్తం ఆస్ట్రేలియాలో అన్ని జాబ్స్ లేవు. The number of jobs that got added to US economy in 1 month is more than the total number of job openings today in Australia across a year. So ఆస్ట్రేలియా వెళ్దాం అనుకుంటారు, ఓకే షూర్, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ గుడ్ స్టూడెంట్, if you are ambitious, cutting edge work చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, if you are wanting to do ton of research, career-లో చాలా ఎదగాలనుకుంటున్నారు, even today I don't think there's a place that's as good as the US. And I'm sure I'm going to get a ton of hate in the comments, but that's okay. In the US, every single big firm that you can think of, మనం ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అమెజాన్ అనుకోండి, మెటా, ఇప్పుడు వచ్చిన ఆర్ ముందు నుంచి ఉంది, ఇప్పుడు పైకి వచ్చిన ఎన్విడియా, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ ద యుఎస్. సో టెక్నాలజీ ప్రకారంగా ఇఫ్ యూ వాంట్ వన్ డెస్టినేషన్,
you cannot look beyond the US. మీరు second choice అడిగారు. I'll give you the second choice and I'll give you some justification for why those are second choices. I don't think UK is the right choice. I don't think Australia is the right choice. వాటిలిద్దరిని పక్కన పెడితే there are two choices that come to mind. First is Netherlands. ఓకే చాలా మంది వినుండరు, చాలా మంది వెళ్ళుండరు. బట్ ఇన్ ద యూరోపియన్ సిస్టమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ ఇంగ్లీష్ మెజారిటీ స్పీకింగ్ కంట్రీస్. మిగతా ప్రతి కంట్రీలో జాబ్స్ ఉండొచ్చు, ఇమిగ్రేషన్ ఓకే ఉండొచ్చు, హైరింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎందుకు? లోకల్ లాంగ్వేజ్ తెలియదు. జర్మనీలో జర్మన్, కరెక్ట్, జర్మనీలో జర్మన్, ఫ్రాన్స్లో ఫ్రెంచ్, స్పెయిన్లో స్పానిష్, ఇవి రాకపోతే యూజువలీ హైరింగ్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. In that entire continent, Netherlands becomes a really good destination, especially Amsterdam. మనం ఇందాక ఏమనుకున్నాం, కంట్రీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, కంట్రీ లోపల గుడ్ లొకేషన్స్. నెదర్లాండ్స్కో వెళ్ళిపోయి ఏదో ఇంటీరియర్ సిటీకి వెళ్తే కుదరదు. ఆమ్స్టర్డామ్, దట్స్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ వాంట్ టు బి. కొంచెం జర్మన్ నేర్చుకుని Germany becomes a fantastic destination. Fantastic also because tuition fees are very, very low as compared to US or Netherlands or anywhere else for the public universities. Public universities are the government funded universities ఏవైతే ఉన్నాయో, tuition fees are very low. Again, ఇక్కడ కూడా సేమ్ లాజిక్. కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, జర్మన్ రావాలి. జర్మన్ రాకుండా జర్మనీ వెళ్తే చాలా కష్టం అవుతుంది. ఐదర్ ఇప్పటి నుంచైనా ప్రెప్ అవ్వాలి, లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళి జర్మన్ క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ పెద్ద సిటీస్లో ఉండాలి. బెర్లిన్, మ్యూనిక్, దోస్ ఆర్ ది ఓన్లీ టూ ప్లేసెస్ దట్ మేక్ సెన్స్. సో instead of saying US కాకపోతే which country, I'd probably flip the question slightly. US కాకపోతే which city. Okay. Instead of country, think cities that have a lot of jobs. అప్పుడు మనం London comes back into the conversation because there are decent amount of jobs. Not as many as New York, San Francisco, Austin, Chicago or anywhere else in the US, but still decent amount of jobs only in London. The rest of the UK ఏం లేదు. Similar to Germany. Germany-lo, Munich, Berlin, etc. So concentrate on the city rather than the country outside of the US. Okay. City మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి 5 years from now ఏవి టాప్ అబ్రాడ్ స్టడీ డెస్టినేషన్స్ ఉంటాయి, నాట్ కంట్రీ, మేబీ సిటీస్ అయినా కూడా. 6 months తర్వాత ఏమవుతుందో చెప్పడానికి it's become very, very difficult. I think if you would have asked me the same question 2-3 years ago, the answer would have been obvious గా US వెళ్ళాలి. Okay. But I don't think it's such an obvious decision today. With AI coming in and మనం మాట్లాడుతున్నాము, in terms of AI, ఎడ్యుకేషన్ అనేది మారుతుంది, ఎడ్యుకేషన్ డెలివరీ సిస్టమ్స్ మారుతున్నాయి, అండ్ కైండ్ ఆఫ్ కెరియర్స్ అండ్ జాబ్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్ ఆల్సో మారుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ టేక్ దిస్. పాడ్కాస్టింగ్ వాజ్ నాట్ అ జాబ్ ఆర్ అ కెరియర్ మేబీ 4-5 years ago. యూట్యూబ్ రైజ్ అవుతున్న కొద్దీ దిస్ హోల్ ఆల్టర్నేటివ్ మీడియా, non-traditional media, etc., and podcasting as a spectrum has evolved. అలానే ఇప్పుడు ఎవ్రీ 6 months కి కొత్త కెరియర్స్, కొత్త నేమ్స్ వస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్. ఇందాక చెప్తున్నాను, ద వే యూ రైట్ అ ప్రాంప్ట్ టు ChatGPT సాల్వ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇష్యూస్ దట్ ChatGPT ఈస్ గివింగ్. దాన్ని ఒక జాబ్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో a ton of new age AI companies now have prompt engineers. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, their entire job is to give the right question to the AI, right? So ఇలాంటి కొత్త కొత్త కెరియర్స్ వస్తున్న కొద్దీ I don't think it's very easy to predict a country or a city or a location in the next 3-4 years పెరుగుతుంది. Okay. So while I said that, let me give you some cities that might make sense. Bangalore is a fantastic opportunity. Hyderabad is a fantastic opportunity on a global level. It's not just only India lo ani kaadu. The amount of AI based talent that's coming out of Hyderabad and Bangalore, very, very solid. Idi kaakunda, of course, if you are at the top of your game, top 1% lo unnaru ante, there is nothing that is equivalent to Silicon Valley. So San Francisco, San Jose, Sunnyvale, California lo unna 4-5 cities, there is nothing in the world that comes close to beating the industry standards that they have set. So if you are a very ambitious student looking to figure out next 4-5 years lo nenu ekkadiki vellali chadavaniki, if you have the wherewithal, if you have the financial cooperation and access to capital, I don't think there's any other destination that's as good as the Silicon Valley today.
ఓకే. సో ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసిన టాప్ కంట్రీస్ ఏంటి, టాప్ సిటీస్ ఏంటి, టాప్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి అని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం అందరూ అదే అడుగుతారు కదా. సో కాకపోతే కొంచెం నాన్ ట్రెడిషనల్ డెస్టినేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. సో ఏ సిటీస్కి ఆర్ ఏ కంట్రీస్కి ప్రిఫర్ చేస్తే బెటర్ ఇన్ కమింగ్ ఫ్యూచర్? సో సిటీస్ కంట్రీస్ ఒక్క సెకండ్ కోసం పక్కన పెడితే, ది అదర్ పాయింట్ మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాము, ఫర్ విచ్ ఎవర్ కైండ్ ఆఫ్ కెరియర్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్, యూ హ్యావ్ టు గో టు అ సిటీ ఆర్ అ కంట్రీ where opportunities for that career path are very, very high. Okay. For example, మనం మెకానికల్ ఇంజనీర్ అనుకోండి, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో స్పెసిఫిక్గా ఆటోమొబైల్స్ మీద చాలా ఫోకస్ పెడదాం అనుకోండి. ఆటోమొబైల్స్లో స్పెసిఫిక్గా ఇంజనీరింగ్ ద సిస్టమ్ డిజైన్ ఆర్ ది ఇంజిన్ డిజైన్ మీద చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, మొత్తం యుఎస్కి వెళ్ళి యూజ్ లేదు. ఓన్లీ మిషిగన్, అండ్ మిషిగన్లో కూడా డియర్బాన్ అనే ఒక చిన్న సిటీ, బికాజ్ అక్కడ జిఎం, ఫోర్డ్ ఇవన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి. సిమిలర్లీ ఆడి, బిఎండబ్ల్యూ ఇవన్నీ ఉన్నవి జర్మనీలో. సో స్పెసిఫిక్లీ ఫర్ యోర్ కెరియర్ ఏ సిటీలో బిగ్గెస్ట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సౌత్ కొరియా ఇస్ కమింగ్ అప్ యాజ్ అ డీసెంట్ డెస్టినేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్. కానీ కొంచెం ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే లాంగ్వేజ్. సో దట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్ you've got to overcome. Hong Kong University of Science and Technology is a fantastic destination for you to do anything STEM related. STEM ante science, technology, engineering and math. For all of these kinds of subjects, Hong Kong University of Science and Tech is a fantastic option. Ivi very less known sort of options. Still slightly popular unnai. I mean, a lot of our medicos go to Russia and Ukraine. Kontamandi వెళ్తారు. Some of them, correct, Philippines వెళ్తారు. కొంతమంది they go to Caribbean as well, because Caribbean నుంచి the US medical system is very very accessible. So ఉన్నాయి అలా ఆఫ్ బీట్ డెస్టినేషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఆ డెస్టినేషన్ చూస్ చేసుకునే ముందు ask yourself, do you want to be the best of the best in whatever field? That's the first question. Do I have the financial wherewithal to get and spend that much amount of money? ఈ రెండు ఉన్నాయి అంటే go to the popular destinations. లేదు, I'm falling short of either the ambition or the finances part, then find underrated options. For example, Caribbean is a great choice if you're going to do a medical degree కదా. So ఆ framework గుర్తుపెట్టుకుంటే I think the decision making becomes pretty easy. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఏ కోర్స్లో అయినా సరే ఇంటర్నేషనల్ డిగ్రీ అనేది వర్త్ ద కాస్ట్ ఉంటుందా అనేది? అంటే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద వర్త్ ఫర్ అ సెకండ్. Most of us come from middle class, lower middle class families, which means మనము డిగ్రీ చేస్తున్నాము అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద నాలెడ్జ్. అఫ్ కోర్స్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, అఫ్ కోర్స్ మనం అసైన్మెంట్స్ చేస్తాము, అఫ్ కోర్స్ దాని నుంచి కొంచెం స్కిల్ పికప్ చేస్తాం. బట్ అండర్ గ్రాడ్ తర్వాత మాస్టర్స్ అవ్వచ్చు, పిహెచ్డి అవ్వచ్చు, డిప్లొమాస్ అవ్వచ్చు, ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా మన ఓరియంటేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇది చేస్తే గుడ్ జాబ్స్ వస్తాయా, గుడ్ కెరియర్స్ వస్తాయా. అండ్ దట్స్ హౌ యూ డిఫైన్ మంచి డిగ్రీ. మంచి డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ నాలెడ్జ్ వచ్చిందా, స్కిల్ వచ్చిందా, దట్స్ గ్రేట్, వచ్చింది అంటే గ్రేట్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్, వాట్ ఎల్స్ am I going to get? Am I going to get a job out of it? Am I going to get a career out of it? So that becomes very very important, right? In terms of now up and coming careers, AI lo there's a lot that you can do. So being able to do hardcore computer science, being able to do hardcore AI is a good skill set. కానీ అది చేసే ముందు మ్యాథ్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. వితౌట్ నోయింగ్ ఇంటిగ్రేషన్, డిఫరెన్సియేషన్, ప్రాబబిలిటీ, స్టాటిస్టిక్స్ నేను ఏఐ చేస్తాను అంటే యూ విల్ ఓన్లీ ఎండ్ అప్ అట్ మీడియోకర్ కంపెనీస్, నాట్ ద రియలీ గుడ్ వన్స్. సో ఏదైనా కెరియర్ చేసుకోవాలి అంటే దాంట్లో ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏంటి, ఫండమెంటల్స్ ఏంటి, అవి స్ట్రాంగ్ చేసుకుని దాని తర్వాత ఆలోచించండి వాట్ కెరియర్స్ యూ వాంట్ టు బిల్డప్, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ డూ ఐ వాంట్ టు డూ ఎక్సెట్రా. ఓకే. అండ్ మొత్తం వరల్డ్ మ్యాప్లో చూస్తే ఏ కార్నర్లో అయినా, ఏ కొంచెం పాపులర్ అయిన కంట్రీ అయినా కూడా అక్కడ ఏదైనా కోర్స్ బాగుంది, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ బాగున్నాయి అంటే ఇండియన్స్ ఉంటారు, మోస్ట్లీ తెలుగు పీపుల్. అదే చెప్తున్నాను కదా, లాస్ట్ ఇయర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ అండ్ కోట్ కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ ది నంబర్స్ ఆర్ రాంగ్, ఐఎమ్ షూర్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు కామెంట్ సెక్షన్ లో, దేర్ ఆర్ అబౌట్ 3 lakh people from just the 2 Telugu states that went out for some or the other degree. Okay. 3 lakh people. 3 lakh students out of a population of the 2 states combined going out every year. Dantlo about 50,000 to the US. Okay. So yes, every corner lo unnaru, every corner lo
బాగా గట్టిగా పనిచేస్తున్నారు. అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ కల్చరల్ థింగ్, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కాదు. ఫ్రమ్ ద 1980s, 1970s, 1980s, when Professor Subra Suresh ani, he's one of the founders of IIIT Hyderabad, also a dean when I was at Carnegie Mellon of the Robotics Institute. So from his time onwards, Professor Raj Reddy, వీళ్ళ టైం నుంచి 1970s, 1980s నుంచి there's a strong culture of Telugu students and youth wanting to go out and get education. So this is not a recent phenomena ఏం కాదు, ఎప్పటి నుంచో అవుతూనే ఉంటుంది. And I don't think anything will stop it. I think the culture is pretty strong. ఇప్పుడు మేబీ కొంచెం యాక్సెసిబుల్ కూడా. So let's talk about the accessibility. నేను ఇప్పుడు 2014లో వెళ్ళాను. I graduated in 2015. So exactly 10 years ago. Okay. Back then, loan first of all, as a middle class student, you had to get loans. Loan lekunda, education loan lekunda, there was no way you would be able to afford such an expensive education. There were 3 options: HDFC, SBI, and Corporation Bank, or a couple of them. There were only 3 options, and our 3 options would give you only a maximum loan of about 30 lakhs back then. Okay. 30 lakhs, that too only and only if you have collateral. In the last 10 years, ఇవాల్టికి చూసుకుంటే there are 20 plus loan offers today. There are 3 categories of guys. First is the public banks. మన SBI, Union Bank, Punjab National అవ్వని. Private banks, ICICI, HDFC, Axis, IDFC ఇవన్నీ. Non-banking financial companies. Credila ani, one of the biggest. Avance ani, some of these guys. And then international dollar-based loans in India. Okay. So there are 4 kinds of players and 20 plus players in these 4 categories that give you access to capital. So no longer manaki dabbul levu, therefore I'm not able to go out anedi, that notion has completely disappeared in the last 10 years. If you are a good student, ambition undi, I want to go study, financing is no longer a barrier. ఆ ఫైనాన్సింగ్కి బోత్ కొలాటరల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మీ దగ్గర ఫ్లాట్, ప్లాట్, వాట్ ఎవర్ ఏదైనా తాకట్టు పెట్టి తీసుకోవచ్చు. బట్ అ లాట్ మోర్ నాన్ కొలాటరల్ ఆప్షన్స్ as well, and up to about 75-80 lakhs depending on the kind of university you're going to. Okay. So access to capital is no longer the barrier. The barrier is in most people's head, and the barrier is in most people's proof of work. గట్టిగా పని చేసామా లేదా, అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందా లేదా, దోస్ ఆర్ ద బ్యారియర్స్ నౌ. నో లాంగర్ ఈజ్ ఫైనాన్స్ ఇస్ ద బ్యారియర్. ఓకే. అయితే ఇన్ని ప్లేసెస్లో మనం ఉన్నాం కదా, సో ఇండియన్స్కి కల్చరల్ షాక్స్ అనేటివి ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ మనమే ఇంత కల్చరలీ ఉంటాము, బట్ స్టిల్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ థింగ్స్, అండ్ ఐ రిసైడ్ అన్ ఇన్సిడెంట్. సో దిస్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఎవర్ టైమ్ గెటింగ్ ఆన్ అ ఫ్లైట్. My time to the US master's కి వెళ్ళినప్పుడు, this was the first ever time I was getting on a plane. Okay. Let alone domestic, international, అన్ని పక్కన. First time ever on a flight. Okay. ఇమిగ్రేషన్ అయింది, చెక్ ఇన్ అయింది, అంతా అయింది. న్యూయార్క్లో దిగాము. మై యూనివర్సిటీ ఇస్ ఇన్ పిట్స్బర్గ్. ఇట్స్ అనదర్ ఫ్లైట్ ఫ్రమ్ న్యూయార్క్ టు పిట్స్బర్గ్. వచ్చాము. ఓకే, ఊబర్ వాజ్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ అవుట్ బ్యాక్ దెన్. ఎక్కాము, మా అకామిడేషన్ దగ్గర దింపాడు. దింపిన తర్వాత ఇండియాలో మనం రోడ్ ఎలా క్రాస్ చేస్తాం? యూ స్టాప్ ద వాట్ ఎవర్ చేయబెట్టేసి క్రాస్ చేస్తాం. అక్కడ అట్ అ జీబ్రా క్రాసింగ్ లైట్స్ ఏం లేవు, దర్ నో సిగ్నల్, బట్ బోత్ సైడ్స్ కార్స్ వచ్చి ఆ జీబ్రా క్రాసింగ్ దగ్గర ఆగిపోయాయి. మమ్మల్ని చూస్తున్నారు. ఎందుకు చూస్తున్నారు అంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు. అండ్ ఒక 2-3 minutes తర్వాత హాంక్ చేశాడు. ఫస్ట్ టైం, అంటే అప్పటిదాకా క్వైట్గా ఉంది, ఒకడు హాంక్ కొట్టాడు మెల్లగా, జెంటల్గా. నాకు ఇంకా అర్థం కాలేదు. అండ్ దెర్ వర్ అదర్ సీనియర్స్ ఆఫ్ మైన్, అందరు ఉండే. The honk was to let you know that pedestrians get right of way. ఆ క్రాసింగ్ దగ్గర పెడెస్ట్రియన్ ఉంటే వాళ్ళు క్రాస్ చేసేదాకా కార్స్ వెళ్ళవు. They will have so much respect for you that they will stop. Miracle మనకు. And this is the first time నేను అక్కడ కూర్చొని like I'm used to Hyderabad traffic where if you put your foot someone will come and hit you, right? And these guys are just stopping there and asking me to cross the road. And మధ్యలో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళిపోతాడా? లేదు. He was waiting for me to drag my 2 suitcases opposite side కి వెళ్ళిన తర్వాత then they move. And so that was the first big culture shock. Okay. Second shock was first few weeks of classes.
మనం ఇక్కడ ఇండియాలో అలాగా our resources are very constrained. We don't have access to a huge computing facility, not too many great labs, etc. And even though I went to a good university here, right? First 2-3 weeks, మనం ఇండియాలో జుగాడు మెంటాలిటీ, వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ వీ విల్ ట్రై టు మేక్ ద బెస్ట్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్. యుఎస్లో అలా కాదు, దే హ్యావ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ మోర్. ఫస్ట్ 3 వీక్స్లో మనం అదే మెంటాలిటీతో, ఆ జుగాడు మెంటాలిటీతో ఐ వాజ్ ట్రయింగ్ టు మినిమైజ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ దట్ ఐ వాజ్ టేకింగ్ అండ్ డూయింగ్ మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ప్రాఫ్ వచ్చి taps me on the shoulder and says, ఎందుకు, why are you only taking this much? Yeah, this is all I need for the experiment. I don't think I'm going to need more than this. No, I think you're underestimating the amount you need. And చెప్పి నా టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్నది డబుల్ చేసి he said, do the experiment with this. So they don't have a mentality of నాకు రీసోర్స్ కన్స్ట్రెయింట్ ఉంది, ఇంతలోనే చెయ్యాలి or whatever. They are, as a university, at least I was one of the beneficiary of this. As a university, I have unlimited resources. And when I give you all of these resources, మీరు చాలా ఎదుగుతారు అనే మెంటాలిటీలో ఉంటారు. That's another fantastic point about them. Whatever resources they have, they will put it for you. And our resources వాడి, you have an absolutely great journey as part of the master's degree. So that was couple of culture shocks that I had, at least in the first few weeks. Okay. On a personal level? ఇదే పర్సనల్ లెవెల్. సో లిటరలీ ఇంకో ఇన్స్టెన్స్ చెప్తాను. సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎండింగ్లో నీడెడ్ అ పార్ట్ టైమ్ జాబ్ ఆన్ క్యాంపస్ బికాస్ ఐ నీడెడ్ టు పే ఫర్ ద ఓన్లీ 3 months ది మనీ తీసుకెళ్ళాను. అండ్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ ఆన్ ఐ నీడెడ్ టు మేక్ మనీ టు బీ ఏబుల్ టు సర్వైవ్. లైబ్రరీలో జాబ్ వచ్చింది. ఐ టుక్ అప్ జాబ్ ఫ్రమ్ 6 p.m., 7 p.m. in the night to 11 p.m. in the night to 3 a.m. in the morning. Okay, the graveyard shift. లైబ్రరీలో బేస్మెంట్లో Carnegie Mellon, my university, had a supercomputer. ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ ఇన్ ఇండియా, there's probably 1, maybe 2 universities that have it. Universities in the US, every single top 20, top 30లో ఒక సూపర్ కంప్యూటర్. Every single undergraduate student has access to it. నువ్వు ఐదర్ అక్కడికి వచ్చి పని చేసుకో, లైబ్రరీలో లిటరలీ కూర్చొని యూ ప్లగ్ ఇన్ టు ద సూపర్ కంప్యూటర్ అండ్ వర్క్, ఆర్ నీ డామ్ రూమ్లో కూర్చొని యూ VPN, యూ రిమోట్లీ యాక్సెస్ ద సూపర్ కంప్యూటర్ అండ్ రన్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఆన్ ఇట్. I had a bunch of my friends and undergrads that I was teaching at that point that were playing Call of Duty and other video games on the supercomputer, and nobody could care about it. So I had that kind of a student audience. Another kind which was building applications on it. At that point, campus lo Duolingo vinuntaru. It's a language app. It's one of the biggest. It was on my campus during my time. The founder was sitting out of the basement in the supercomputer and actually building the first version of Duolingo while on that same supercomputer. So access to resources anedi was a fantastic idea for us, at least. Crazy aselu. Yeah. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడనే కాదు, అంటే ఎప్పటి నుండో ఈ ఫ్రాడ్స్ కానీ, వీసా ఫ్రాడ్స్ కానీ, లేదంటే యూనివర్సిటీ రిలేటెడ్ కూడా చాలా మంది అక్కడ యూనివర్సిటీ ఉందనుకొని వెళ్ళిపోయి, ఆర్ ఫేక్ యూనివర్సిటీస్. This is a very touchy and sensitive topic. మా ఇండస్ట్రీలో అండ్ ఇన్ ద ఓవరాల్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టింగ్ స్పేస్లో there are 2 kinds of players. One that is a representative of a university. అంటే వాళ్ళ కన్సల్టెన్సీ ప్రాక్టీస్ is built on sending students to the university partner that they have. The other kind, which is like us, we don't have any partners. And we make sure that the student is able to go to the best possible university for their profile. ఇక్కడ ఏంటి అంటే the incentives, and everything in the world is incentive driven. Partnership ఉన్న కన్సల్టెన్సీకి the incentive is money. For everyone, the incentive is money. We get our money when a student pays us. Student డబ్బులు కట్టాడు అంటే we have to make sure that we deliver the best possible service for the student. On the other side, consultancies ఏవైతే ఉన్నాయో, partnerships based consultancies ఏవైతే ఉన్నాయో, they make money when this student goes to a university that they have a tie-up with. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ డబ్బులు కట్టరు, యూనివర్సిటీ డబ్బులు కడతాయి. And so there are so many instances where universities in the US, outside of the top 100, outside of the top 150 sort of institutions, వాళ్ళకి admissions కావాలి.
దే నీడ్ మనీ టు సర్వైవ్, దే నీడ్ ద ట్యూషన్ ఫీ దట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్. సో వాడు ఇక్కడ ఒక కన్సల్టెన్సీ పట్టుకుంటాడు. దట్ కన్సల్టెన్సీస్ జాబ్ ఈస్ టు ప్రే ఆన్ బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ బిఎస్సి స్టూడెంట్స్ ఆర్ హూఎవర్ అండర్గ్రాడ్స్ అండ్ టెల్ దెమ్ ఒక డ్రీమ్ చూపిస్తారు. ఈ యూనివర్సిటీకి వెళ్తే లైఫ్ సెట్, ఈ యూనివర్సిటీకి వెళ్తే 100% జాబ్ గ్యారంటీ. కరెక్ట్. అండ్ దోస్ ఆర్ ద టర్మ్స్ దట్ దే యూజ్ as well. అండ్ సో బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ యాజ్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టుడే, బలైపోతారు. దే కన్సల్టెన్సీకి వెళ్తారు, వాళ్ళు అప్లికేషన్ పెడతారు, అడ్మిషన్ వచ్చేస్తుంది, అక్కడికి వెళ్తారు, అండ్ దెన్ వన్స్ దే ల్యాండ్ అప్ దేర్ దే విల్ సీ ఇట్స్ ఐదర్ జస్ట్ లిటరలీ వన్ బిల్డింగ్ ఆర్ వన్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ వన్ బిల్డింగ్ ఆర్ నథింగ్ ఎగ్జిస్ట్స్ అట్ ఆల్. సో దెర్ have been so many instances where universities ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ దే ఐదర్ డోంట్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ ఆల్ ఆర్ ఆర్ సెంటర్స్ ఫర్ స్కామ్. స్టూడెంట్ మిల్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళు ట్యూషన్ ఫీ తీసేసుకుంటారు, దే ఆర్ నాట్ అక్రెడిటెడ్ యూనివర్సిటీస్. సో డిగ్రీ గ్రాంటింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాదు. లాట్స్ ఆఫ్ సచ్ థింగ్ హ్యాపెన్. అండ్ సో ది ఓన్లీ అడ్వైజ్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఇస్ ఏ యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నారో రీసెర్చ్ చేసి వెళ్ళండి. వెబ్సైట్ ఉందా లేదా, బేసిక్ వెబ్సైట్లో డిగ్రీ మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారో, చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ డిగ్రీ ఆఫర్ చేస్తున్నారా లేదా. USCIS అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది, దాంట్లో అక్రిడిటేషన్ చెక్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ సాటిస్ఫై అయ్యి ఇవన్నీ ఓకే అనుకుంటే అప్పుడు యూ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓన్లీ కన్సల్టెంట్స్ చెప్పారు కదా అని చెప్పేసి ఏదో పెద్ద ఏ యూనివర్సిటీకైనా వెళ్ళిపోతే దెన్ ఆల్ ఆఫ్ ద మనీ గోస్ టు వేస్ట్, ద మెంటల్ స్ట్రెస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఎవరు వెళ్ళాలనుకున్నా అక్కడ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ ఎవరో కలిసే ఉంటారు. కరెక్ట్. ఎస్పెషలీ తెలుగు ఫోక్స్ చాలా మంది ఉంటారు. సో జస్ట్ మేక్ అ ఫోన్ కాల్, వాట్సాప్లో ఫ్రీగా కాల్ చేసుకుని అడగండి, ఎవరైనా వెళ్ళి అక్కడ యూనివర్సిటీ ఉందా లేదా చూడండి, వాట్ ఈస్ ద రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ దట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ దట్ ఏరియా. ఇవన్నీ బేసిక్ శానిటరీ చెక్స్ చేయాల్సిందే. ఇది లేకుండా నేనేం రీసెర్చ్ చేయకుండా కన్సల్టెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతాను, వాడే అన్ని చేపించేస్తాడంటే నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. అవ్వదమ్మా, అది అవ్వదు. ఓకే, సో గ్రాడ్వైన్ గురించి మాట్లాడితే వాట్స్ ద రోల్? గ్రాడ్వైన్ అనేది ఎందుకు స్టార్ట్ చేసామనేది వెరీ 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 ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. సో నా co-founder and I, both of us went to CBIT here. CBIT బయట నుంచి looks like a fantastic institution, at least for folks that are in Hyderabad. In reality, probably not. It's a good university. I wouldn't say it's out of the world or extraordinary or anything. It was okay. If you're able to make the best use of the resources, etc., it's a good university. Okay. మా యూనివర్సిటీ నుంచి అట్లీస్ట్ బిఫోర్ వీ గ్రాడ్యుయేటెడ్ దేర్ వరెంట్ టూ మెనీ స్టూడెంట్స్ దట్ హ్యాడ్ గాన్ టు రియలీ గుడ్ యూనివర్సిటీస్ ఫర్ మాస్టర్స్. ఆ కల్చర్ లేదు. లాట్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ గోయింగ్ అవుట్ టు మీడియం tier 2, tier 3 sort of universities in the US. We were the first batch that had 23 Ivy League admits. ఆ ఇయర్లో, మా పాసింగ్ అవుట్ ఇయర్లో, మై co-founder, నేను, there was other 21 people that went to a top 10 institution in the US. So a lot of the juniors started coming to us. Juniors వచ్చి, how did you do it? Can you help us? ఎలా చేశారు, మాకు కూడా చేయండి. And that's how we got started. We were initially just 2 college students, 2 graduate students writing everyone's essays. And slowly it got to a point where people said, okay, I think we want to pay you for the time. Okay. That's when we realized this can be made into a business. And this was 2016, 2017. దాని తర్వాత మై co-founder came back to India straight after the master's degree. ఉండి జాబ్ చేసి అదంతా ఏం చేయలేదు. He came back and set it up. I had financial constraints, so I worked in the US for about 5 years before moving back to India to take over. Okay. Over the last 8 years, we've helped upwards of 10,000 students. Our focus and our forte is the US. ఎందుకంటే ఆ US admission system మాకు చాలా బాగా తెలుసు. అండ్ ఎలా క్రాక్ చేయాలి, వాట్ ద సీక్రెట్ సాస్ ఇస్, ఎలా అప్లికేషన్స్ పెట్టాలి, అవన్నీ దట్ వీవ్ మాస్టర్డ్. మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 or 3 years ఒక రియలైజేషన్ ఏం హిట్ అయింది అంటే, అండర్ గ్రాడ్ అయిపోయిన తర్వాత there's only limited things that you can do. బీటెక్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ డూ అ మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్, మేబీ ఒక 3-4 years వర్క్ చేసిన తర్వాత MBA చేయొచ్చు. బట్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ టు అ 9th class, 10th, 11th, 12th grader, వాళ్ళు అండర్ గ్రాడ్లో ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఎక్కడ చేయాలి, అండ్ దెన్ లేటర్ ఆన్ జాబా, కెరియరా, మాస్టర్సా, పిహెచ్డియా, దట్ ఎంటైర్ జర్నీ ఈజ్ సో మాల్యబుల్. వాళ్ళని ఎలా కావాలంటే అలా మోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓవర్ ద లాస్ట్ 2-3 years we've gone younger.
So today we speak to at least 1,000-1,500 kids on a monthly basis. Okay. So we talk to these guys, tell them 9th తర్వాత ఇలాగా 10th తర్వాత సిబిఎస్ఈలో ఉండాలా, స్టేట్ సిలబస్కి మారాలా, ఐబీకి వెళ్ళాలా, ఏం సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవాలి, ఎంపీసీ తీసుకోవాలా, బైపీసీ తీసుకోవాలా, ఎంబైపీసీ తీసుకోవాలా, ఎలాంటి సబ్జెక్ట్స్ చూస్ చేసుకుంటే ఎలాంటి కెరియర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి, ఇవంతా కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ చేస్తాం యాజ్ ఆఫ్ టుడే. సో the amount of impact that you can have on these 9th, 10th, 11th and 12th graders is far bigger than what you could for a undergrad guy. Okay. Therefore, one of the last 2-3 years low, we've gone to almost 100 schools in all of South India where we are going and doing these career counseling sessions. So that's the roadmap for us. I think we want to double down on doing a lot of the younger folks conversations. Okay. And a kick vere. Yeah. When a 10th class guy is able to understand a real life example of psychology, చాలా మంది చదువుతారు psychology. They have no idea how psychology is used in real life. When I tell them ఊబర్ యాప్ ఉంది, ఊబర్ అయినా స్విగ్గీ అయినా ఏదైనా, స్విగ్గీలో మనం ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, ఆ డ్రైవర్ ఎక్కడున్నాడో చూస్తాం, చూస్తూనే ఉంటాం. ఎందుకు? ఆ యాంగ్జైటీ, ఎక్కడున్నాడు, వస్తుందా లేదా, you're eagerly waiting for the food to come. That is a behavior of the human mind that a psychologist took and converted into a feature for Swiggy. Okay. Right? So, ఎవరైనా సైకాలజీ తీసుకోవాలనుకుంటే, how do we connect real life examples of things that are around them to the subject that they're studying? Okay. చదువుతాం, మ్యాథ్లో ప్రాబబిలిటీ చదువుతాం, ప్రాబబిలిటీని పోకర్కి ఎలా కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ప్రాబబిలిటీని మీ రియల్ లైఫ్లో డిసిజన్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నావు వాటికి ఎలా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. A lot of that kind of conversations we are having, we are doing with students, and I think that's a lot of fun for us as well. So that's the roadmap. We will double down on doing as many of these younger kid conversations. So. But that's a great initiative. నిజంగా ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి చేసిన తర్వాత, బీటెక్ చేసిన తర్వాత చూసుకుందాంలే అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. Everyone, మీరు in Hyderabad, let's say you go to any big hall and fill it up with 100-200 kids of age range between 18 to 20. ఎంతమంది బీటెక్ చేశారు అని ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగితే, ఆర్ చేస్తున్నారు అని క్వశ్చన్ అడిగితే, ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ 60%. And I don't think we need that many engineers. I don't think we need that many medium tier engineers. You're much better off doing something else as compared to engineering. Okay. If you're going to be a medium engineer, right? So yeah, 4 years వేస్ట్ చేసి సింగర్ అవ్వకుండా ముందు నుంచే ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ముందు నుంచే చేసుకుంటే మచ్ బెటర్ స్కోప్ ఫర్ యూ టు డూ వెల్ ఇన్ లైఫ్. ఓకే. ఏ కంట్రీ ఆర్ సిటీకి వెళ్ళి మనము ఏ డిగ్రీ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నాము, బట్ ఓకే, పోస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కరెక్ట్ ఎక్కడ బెటర్గా ఉంటాయి ఏంటి? సో 2 things మనం కన్సిడర్ చేయాలి. పోస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్కి వచ్చేసరికి, ఎడ్యుకేషన్ దేంట్లో అయితే చేశానో దాంట్లో జాబ్ కావాలా, లేకపోతే ప్యారలల్ ఫీల్డ్లో కావాలా, ఆర్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ 180 degree షిఫ్ట్ కొట్టాలా. మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ మనము అక్కడికి వెళ్ళి ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు నాట్ రిలేటెడ్ టు కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసినా కూడా మనము జస్ట్ లైక్ ఇన్ హైదరాబాద్ అక్కడ కూడా మోస్ట్లీ ఐటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ జాబ్స్ చేస్తాం. సో ఎక్కడ బాగుంది అంటే, ఫస్ట్ చాయిస్ ఇస్ అఫ్ కోర్స్ గోయింగ్ టు బి ద యుఎస్, అండ్ యుఎస్లో పర్టిక్యులర్ సిటీస్. దెర్ ఆర్ 4 locations ఇన్ ద యుఎస్ దట్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్యాంటాస్టిక్. మొత్తం వెస్ట్ కోస్ట్ అంతా. సో సియాటిల్, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, శాన్ డియేగో, LA, ఇవన్నీ ఆన్ ద వెస్ట్ కోస్ట్. టెక్సస్, ఆస్టిన్, డాలస్, హ్యూస్టన్, ఆ ఏరియాలో సెమీ కండక్టర్స్ చాలా బాగున్నాయి, ఆర్ ఎనీ జాబ్స్ రిలేటెడ్ టు సెమీ కండక్టర్స్. హెల్త్ కేర్ అనలిటిక్స్, హాస్పిటల్స్ అన్నీ in that 3-city area. Chicago is a fantastic financial hub avachchu, management consulting avachchu, industrial engineering avachchu. So some courses that are hardcore engineering, Chicago is a really, really good place. Okay. And East Coast, manam finance ellalankunna, or if you want to do anything, MBA chesi further opportunities vetkalankunna, New York City, Boston, that area is fantastic. Those are 4 locations in the US that make sense. Okay. Ivi kaakunda, the best way to think about job opportunities is, what is a big city that I can think of? What is the nearest big city around me? For example, manam Hyderabad or tier 2 towns in Telangana and Andhra, Hyderabad becomes the place. For Hyderabad, maybe Bangalore becomes the place. For Bangalore, you think about a Singapore maybe. For Singapore, you think about a London. For a London, you think about maybe fashion industry loke ellalante Paris.
You want to go into tech, Amsterdam. You want to go into automobile engineering, Munich, Berlin, etc. Okay. So you've got to be industry specific. Yeah. సో మీరు అన్నట్టుగా 70s 80s నుండి కూడా యూఎస్కి వెళ్ళడానికి ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అబ్రాడ్ అండ్ మోస్ట్లీ యూఎస్ గురించి. సో ఇప్పటికీ కూడా ఆ క్రేజ్ ఉంది. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది అది. అయితే మళ్ళీ ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ట్రంప్ వచ్చినప్పుడు చాలా చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. సో దాన్ని మనం ఎట్లా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? సో మన కెరియర్ అనేది ఈజ్ నాట్ 3 or 4 year థింగ్. ఒక ప్రెసిడెన్సీ ట్రంప్ ప్రెసిడెన్సీ పీరియడ్ ఈజ్ అబౌట్ 4 or 5 years డిపెండింగ్ ఆన్ ద కంట్రీ. మన కెరియర్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ షార్ట్ as that. మన కెరియర్ ఈజ్ 40 and if people start to live longer, maybe 50-60 years. ఆ 60-year కెరియర్ కోసం 4 year త్యాగం చేయొచ్చు. ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ సో బ్యాడ్ దట్ ఆ కంట్రీనే పక్కన పెట్టేసి మిగతావన్నీ చూడడానికి రెడీ అవ్వడం. షార్ట్ టర్మ్ థింకింగ్ ఆపేసి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చూద్దాం. ఓకే, ఏమంటున్నారు? హీ సేయింగ్ పొలిటికల్ యాక్టివిజం ఇక్కడికి వచ్చి చెయ్యొద్దు. అండ్ మనం కూడా వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వీఆర్ గోయింగ్ దేర్ as guests. We have the privilege that they have given us a visa to come study at some of the best possible places. అక్కడికి వెళ్ళి నా కాజ్ కోసం నేను పోరాడతాను అంటే దట్ మైట్ నాట్ బి ద రైట్ ప్లేస్ టు డూ ఇట్, రైట్ అట్మాస్ఫియర్ టు డూ ఇట్. మనం చదువుకోవడానికి వెళ్తున్నాము, దాని తర్వాత పని చేయడానికి వెళ్తున్నాము. సో గో విత్ దాట్ పర్పస్ అండ్ డూ నాట్ ఇన్వాల్వ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ too many extracurricular activities. That's all they are saying as well. Okay. And absolutely valid points అవి కూడా. మనము చదువుకోవడానికి వెళ్ళకుండా అక్కడికి వెళ్ళి మనము పొలిటికల్ యాక్టివిజం చేస్తే దే విల్ ఆల్సో నాట్ టాలరేట్. షార్ట్ టర్మ్ ఆలోచించకుండా లాంగర్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ ఏమున్నాయి అని చూడండి. జస్ట్ చెప్తాను కదా, జస్ట్ ఇన్ 1 month దే యాడెడ్ 1.39 lakh jobs, non-farm, non-agriculture related jobs. Deentlo my estimate is about 20 to 25% of technology related jobs. Okay. Ante about 25,000 jobs in 1 month. And that too non-peak month. May is not a commercial activity time kaad idi on the technology sector. Usually commercial activity starts June, July, August, September. Right? Aa time lo inkent undochu. The number of students that are graduating from really good universities antamandi undaru. Okay. So they have a dearth of really good talent and they will always continue to encourage good talent coming in. Kani the point is, good talent cannot be, or ideally should not be, involved in too many extracurricular activities where you're going there and rebel అయిపోయి ఒక కాజ్ కోసం మనం పోరాడితే they will also not tolerate, especially causes that the current government cares about. They care a lot about the Israel-Palestine issue, clearly. They care a lot about the Iran issue, clearly. So అక్కడికి వెళ్ళి మనము protest చేయకుండా, if we are able to divert our energies into the purpose that we went for, I still think it's a fantastic destination for you to go and build out a career long term. So short term thinking పెట్టుకోకుండా కొంచెం మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ థింకింగ్ పెట్టుకుని టేక్ ది ఆపర్చునిటీ అండ్ మేక్ ద మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఫ్రమ్ అన్ అకాడమిక్ అండ్ అ కెరియర్ స్టాండ్ పాయింట్. అదర్ స్టఫ్ లెట్ అలోన్ ఫర్ అ బిట్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ మనము ఎడ్యుకేషన్ సైడ్ మాట్లాడుకున్నాము, జాబ్స్ గురించి, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి, కెరియర్ పాత్స్ గురించి అన్ని డిస్కస్ చేసాం. బట్ బిజినెస్ పరంగా సో ఏ కంట్రీకి వెళ్తే స్కోప్ ఉంటుంది, యూనో మన ఫీల్డ్ లోనో లేదంటే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు? ఏ కంట్రీకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. Okay. I think India is one of the best places if you're wanting to build a business, but with a asterisk, conditions apply. Okay. ఆ కండిషన్స్ ఏంటి? ఒక టెక్నాలజీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే మైట్ నాట్ బీ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్, బట్ ఒక స్కేలబుల్ బిజినెస్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఎడ్యుకేషన్లో బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, హెల్త్ కేర్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, సంథింగ్ దట్ ఈస్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ బట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రైమరీలీ టెక్నాలజీ బిజినెస్, దెన్ ఇండియా ఈజ్ అన్బీటబుల్. యుఎస్లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ థింక్, and that's one of the reasons why I moved back as well. I think opportunity for India is huge. If you are wanting to build technology first business, there's probably some lag between state of the art and where we are today. Technology business చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే might make sense to think about, again, Y Combinator, Silicon Valley, all of that area. Or you look at the other big global centers. London చూడొచ్చు,
You can look at Amsterdam, look at Paris, maybe even think of Singapore as a fantastic destination and all of that. But if you're building a business that needs to truly scale, there's 1.4 billion people here. So if you want to truly scale, fantastic businesses coming out of India as well. Okay. And India, if you're an Indian with an Indian passport and have aspirations of building a business, I don't think there's any other destination that you need to think about. Okay. Indialone undochu, Indialone business cheyochu. And the ecosystem has developed so much over the last 10, 12 years that there's legitimately really good businesses coming out of India. So yeah, India would be my number one choice. Okay. And also governmental support kuda. Yeah, a lot of support from both the state government here as well as the center. Both have a ton of grants కావచ్చు, ton of support in terms of networking అవ్వచ్చు, మన T-Hub తీసుకోండి. Lot of other initiatives that they have taken to push small, medium-sized entrepreneurs to come and set up in India and do well. So, yeah. Okay. And of course, India ఎంత బెటర్గా ఉన్నా ఇంకా ఎంత గ్రో అండ్ డెవలప్ అయినా కూడా వేరే కంట్రీకి వెళ్ళడానికి ప్రిఫర్ చేస్తారు కదా మన వాళ్ళు. Yeah, and that I think is deep-rooted in our culture. As human beings, we want to know what else is out there. We are truly explorers first. Okay. అర్త్ సరిపోలేదు మూన్కి వెళ్ళాము, మూన్ సరిపోలేదు మార్స్కి వెళ్తాము, మార్స్ సరిపోదు ఇంకో ప్లానెటరీ సిస్టమ్కి వెళ్తాం. అండ్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఎక్స్ప్లోరింగ్. వన్స్ you've explored, మీకే అర్థమవుతుంది that there are some things that are genuinely really good in India. There are some things that are really good in whichever other country. So మీ యూస్ కేస్ పట్టి, depending on what you want to be able to do, I think there's enough space on Earth itself. You don't need to go to Mars just yet, at least maybe not in my lifetime, but there's enough and more for you to do in India itself. Yeah. Okay. Done. And also, finally, job opportunities గురించి కానీ అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి కానీ ఉన్న టాప్ మిత్స్, టాప్ 3 మిత్స్, వాట్ ఆర్ దోస్ అండ్ వాట్ యు డు? ఇట్లా ఫస్ట్ మిత్, బయటకు వెళ్ళిపోతే జాబ్ వచ్చేస్తుంది. No. Okay. జస్ట్ బయటకు వెళ్తే జాబ్ రాదు. జస్ట్ మంచి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినా కూడా జాబ్ రాదు. మీరు MIT హార్వర్డ్కి వెళ్ళిపోయినా కూడా జాబ్ వచ్చేస్తుంది, జాబ్ గ్యారంటీ రాసింది అంటే ఎక్కడ రాసలేదు. ద బిగ్గెస్ట్, అండ్ ఐ ఎలాబొరేట్ ఆన్ దిస్ అ లిటిల్ బిట్, ఏ అండర్ గ్రాడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా తీసుకోండి ఇండియాలో, స్పెసిఫిక్లీ హైదరాబాద్ మాట్లాడదాం. ఆల్ ఆఫ్ ద ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఆ ప్లేస్మెంట్ సెల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. వాళ్ళ పని ఏంటి? కంపెనీస్ని తెచ్చి కూర్చోబెడతారు. కంపెనీస్ ఆర్ రిక్రూటింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆన్ క్యాంపస్. క్యాంపస్ మీదకి వచ్చి ఒక టెస్ట్ పెట్టి, అంత ప్రివిలేజ్ అనమాట మనం జస్ట్ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ పేయింగ్ ద ట్యూషన్ ఫీ ఫర్ దట్ ఇన్స్టిట్యూట్, a company is coming in 4th year and telling me, I will pay you X amount of money, you do this, come, I will recruit you. Nowhere else in the world do companies do that. Nowhere else, including the US. Companies క్యాంపస్కి వచ్చి రిక్రూట్ చేసుకునేది అనేది ఎక్కడ ఉండదు. మీరు కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి, మీరు ప్రయత్నం చేసి, మీరు ప్రాసెస్లో పెట్టి, ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి జాబ్ కొట్టాలి. సో ద ఫస్ట్ మిత్ ఈస్, జస్ట్ బికాజ్ ఐ వెంట్ టు అ గుడ్ యూనివర్సిటీ ఆర్ టు అ కంట్రీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా జాబ్ వచ్చేస్తుంది అంటే రాదు. సెకండ్ మిత్ ఈజ్, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అందుకని నేను వెళ్ళట్లేదు. I don't think it's true anymore in 2025. Today, 20 to 25 institutions exist. Banks avvachu, non-banking financial corporations avvachu, third-party lenders avvachu, edaina. Access to money is not very difficult. Irrespective of what financial strata you come from, access to money has been democratized up to a large extent. Money ledu kabatti nenu vellatledu anedi you can forget. You have ample amount of opportunities, either scholarships that universities give you or education loans that you are able to get. So that's the second myth. Third myth is, నేను US బయట చాలా బాగుంది, USలో టెక్ లే ఆఫ్స్ ఉన్నాయి, సో నేను USలో టెక్ లే ఆఫ్స్ ఉన్నాయి, పొలిటికల్ క్లైమేట్ బాగాలేదు, అవన్నీ ఏమొద్దు నాకు, I will go to any random country and I will earn millions of dollars or millions of whatever currency. Big myth. కంపేర్ చేసుకుంటే effective tax rate and effective wages are higher in US. Even మనము జాబ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఈక్వేషన్ నుంచి తీసేసినా కూడా, the pay that you get and the amount that you are able to save is much, much higher in the US
as compared to any other Western country. So third is maybe a myth, may not be a myth, but think about the country choice very, very deeply. ఊరికే ఎవడో ఎక్కడో అడ్మిషన్ ఇస్తున్నాడు కదా అని బ్యాగ్ ఎత్తేసుకొని వెళ్ళిపోతే యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ ద సేమ్ బ్యాగ్ అండ్ 40-50 lakh of debt on top. So yeah, these are 3 things that students should keep in mind. పర్ఫెక్ట్. Yeah. ఆల్మోస్ట్ అన్ని కవర్ చేసాము. థ్యాంక్ యూ సో Sure, మచ్ ఫర్ యర్ టైం. absolutely, no problem. అండ్ ఆల్సో గ్రాడ్వైన్ స్టార్ట్ చేసిన ఇనిషియేటివ్ అదిగా ఏదైతే ఉందో ఐ థింక్ మీరు మొత్తం ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి. అండ్ డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకు కూడా ఇప్పుడు తెలిసి వస్తున్నాయి మెల్లమెల్లగా ఎంత డైవర్సిఫైడ్గా ఉంది అని చెప్పేసి. కానీ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్కి అది బెనిఫిట్ అవుతుంది మేబీ గ్రాడ్వైన్ వల్ల. Hopefully, yeah. And anyone wants to reach out, website undi, all of that details somewhere here. And one of the things, only advice is ఆలోచించండి. ఏదైనా స్టెప్ తీసుకునే ముందు థింక్ ఇన్వర్డ్స్, లుక్ ఇన్వర్డ్స్, ఫిగర్ అవుట్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ. Once you figured out what you want to do, there are so many resources, including us, of course, that will help you out. కానీ ఆ ఫస్ట్ థింకింగ్ అనేది మీ థింకింగ్ ఇంకెవరు చెయ్యరు. ఓకే. సో దట్స్ వన్ అడ్వైస్ దట్ ఐ హ్యావ్. ఎవరో సజెస్ట్ చేశారని వెళ్ళిపోతే ఇఫ్ యూ గో విత్ ద హర్డ్, యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఆల్సో విత్ ద హర్డ్. సో నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Absolutely. Pleasure talking to you. ప్లెజర్ టాకింగ్ టు యు. Take care. హిట్ టీవీ యాప్, ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్, మూవీస్, డిజిటల్ మ్యాగజైన్స్ తో పాటు మీ జిల్లా వార్తలను కూడా ఫ్రీగా చూడొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రీగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందండి. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్. Please download Hit TV app. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు నచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. హిట్ టీవీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆస్వాదించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంతమంది సెలబ్రిటీలు హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారంటే ఎంత మంచి యాప్ ఆలోచించండి. అమెరికా 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 అమెరికాలో చదవాలనుకునే వాళ్ళకి విశ్వసనీయమైన పేరు మన శౌర్య కన్సల్టెన్సీ. UK లో 1 year masters, UK లో 1 year masters, 2 years work permit up to 5 years visa. Contact Saurya Consultancy. Contact 89851 89851.